Written with Marathi translation, 2.22 Fables. Ji Don Goshti. A fable is a very short story, usually with animal characters or even inanimate things that speak. Ek goshti atishay lahan katha aste, ज्यामध्ये प्राणी पात्रे किंवा बोलणाऱ्या निर्जीव वस्तूही असू शकतात. A fable usually ends with a message or a moral. गोष्ट बहुधा एखाद्या संदेशाने किंवा नैतिक शिकवणीने संपते. It tells you about the ways of the world and how one should behave in society. ही कथा आपल्याला जगाचे व्यवहार आणि समाजात कसे वागावे हे शिकवते. These two fables come from Aesop, the famous Greek storyteller. या दोन गोष्टी प्रसिद्ध ग्रीक कथाकथनकार एसोपियांच्या आहेत. His stories were told and retold in many countries according to their own local conditions. त्याच्या गोष्टी अनेक देशांमध्ये त्यांच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार सांगितल्या आणि पुन्हा पुन्हा सांगितल्या गेल्या. Here, the story of the town mouse and country mouse is retold in the English style. इथे शहराचा उंदीर आणि गावाचा उंदीर ही गोष्ट इंग्रजी शैलीत पुन्हा सांगितली आहे. Do you like to read stories? तुम्हाला कथा वाचायला आवडतात का? List 5 of your favorite stories. तुमच्या आवडत्या कथा लिहा. You may list stories from any language. तुम्ही कोणत्याही भाषेतील कथा लिहू शकता. Now use one or more of the following story types to describe your favorite stories. आता खाली दिलेल्या कथांच्या प्रकारांपैकी एक किंवा अधिक प्रकार वापरून तुमच्या आवडत्या कथा वर्णन करा. Folktale, parable, दृष्टांत कथा, horror story, भयकथा, fairy tale, परिकथा, detective story, गूढ़कथा, गुप्तहेर कथा, mythology, पुराण कथा, realistic, वास्तववादी कथा, anecdote, आठवणीवर आधारित छोटी कथा, प्रसंग कथा, childhood stories, बालपणीच्या आठवणी, political, राजकीय कथा, comedy, विनोदी कथा, satire, उपरोधिक कथा, fables, नैतिक शिकवण देणाऱ्या गोष्टी, science fiction, विज्ञान काल्पनिक कथा, fantasy, कल्पनारम्य कथा, historical, ऐतिहासिक कथा, adventure, साहसी कथा, wit and humor, चतुराई व विनोद, romantic, school stories, शारेशी संबंधित कथा, social, सामाजिक कथा, story with a twist, शेवटी वेगळा कलाटणी असलेली कथा, tragedy, शोकांतिका, moral stories, नैतिक कथा, inspiring, inspirational, motivational, प्रेरणादायी, उत्साहवर्धक कथा, comics, चित्रकथा. Comics, 2 minutes of oral work. 2 मिनिटांचे मौखिक कार्य. Within 2 minutes, tell as many words as possible related to the following: village, city. Forest 2 मिनिटांमध्ये खालील विषयांशी संबंधित शक्य तितके शब्द बोला. गाव, शहर, jungle. Allow the students time to list their stories. विद्यार्थ्यांना त्यांची गोष्टी यादीबद्ध करण्यासाठी वेळ द्या. Write the titles of 25 to 30 of them on the blackboard. त्यातील TCC गोष्टींची शीर्षके फळ्यावर लिहा. If the stories are in other languages, encourage students to translate their titles in English. जर गोष्टी इतर भाषांमध्ये असतील, तर विद्यार्थ्यांना ती शीर्षके इंग्रजीत भाषांतरित करायला प्रोत्साहित करा. Then hold a discussion on story types and the special feature of each type. यानंतर गोष्टींच्या प्रकारांवर व त्या प्रत्येक प्रकारातील विशेष वैशिष्ट्यांवर चर्चा घ्या. Students may add other story types to these given here. विद्यार्थी इथे दिलेल्या प्रकारांव्यतिरिक्त इतर गोष्टींचे प्रकारही सांगू शकतात.